Radio, North America's news and public affairs, and multicultural radio. This is MCBN Media Group, the biggest thing to ever hit the digital world. MCBN, now bigger and better. Dating from MCBN Broadcast Center, your all-Filipino radio. PinoyRadio.com. PinoyRadio.com. This year, you'll never get short of surprises. In fact, we step up the game. Hashtag Level Up Goals. The finest hits, outstanding shows, remarkable events. Minicasa Broadcasting Network Incorporated. This is PinoyRadio.com. Pinoy Radio. Love it! Buhay Migrante. Buhay Migrante. Mga kakaibang istorya ng buhay ng mga Pinoy sa Canada. The newest talk show on PinoyRadio.com. Sabado, alas 11:30 hanggang 1 Eastern Time. Join us in this journey. Life stories of our kababayans concerning current social, economic, legal, and political issues and policies that has a great impact on the Philippine community. Anchored by Earl Francis Takara, Tintin Pascual, at Von Canton. Samahan pa ng ating mga panauhing tatalakay sa mga usaping napapanahon, sumasalamin sa kabuhayan at kung paano mabuhay sa bansang Canada. Buhay Migrante. Kabayan, nandito rin sila. Tutok na! Magandang umaga po sa lahat ng ating mga tagapakinig, lalong-lalo na sa patuloy na lumalaking Filipino community dito sa Toronto, Canada, at sa iba't ibang bahagi ng North America, at sa lahat ng ating mga kababayan saan mang dako sa mundo. At kayo po ay nakikinig sa ating programa. Ito po ang Buhay Migrante dito lamang sa Pinoy Radio, at maaari nyo rin pong mapanood sa pamamagitan ng MCBN TV at PinoyRadio.com Facebook Live. Ito po si Christian Pascual kasama si Von Canton at Earl Francis Dakara na inyo pong makakasama sa loob ng mahigit 1 oras na pagbabahagi ng kaalaman at talakayan tungkol sa buhay migrante. Magandang umaga sa inyong dalawa. Magandang umaga! Kung medyo busy ang ating Sabado ngayon sa ating building na merong ongoing event, yung B2V event ng Filipino-Canadian Association of Von, and syempre with their special guest today, Consul Edna May Lazaro. So makakasama natin mamaya mga kaibigan. At syempre, ating ding special guest sa loob ng programa, ang country manager ng Irene, kung saan may ngiti sa bawat padala. So punong-puno tayo ng guest ngayong araw na ito. Kasi busy sa baba, busy rin dito sa taas. Ito exchange rate for today, 37.95. US 48.06. So kung magpapadala kayo sa Pilipinas, ngayon na 37.95 ang palitan. 5 cents na lang. Samantalahin natin ito mga kaibigan. Mas mataas ngayon yung rates natin. Yes. Okay. Sa technical side, pasalamatan natin si Direk and syempre si Kuya Toots. Hi Direk! Hi Hello! Kuya Toots! And sa ating mga suki, sa ating mga followers, sa Facebook Live lang, meron na tayong 3.2 views last week. And still growing. Still growing. And still weekly, growing week by week. Yes. Yeah, mga kaibigan, pwede nyo pong balikan yung mga past episodes namin dun sa page ng Buhay Migrante. Makikita nyo po yung mga discussions doon. So kung interested kayong malaman yung ibang mga topics, bisitahin nyo lang ulit. Kasi very educational yung program natin, and we're giving information as much as possible sa ating mga immigrants at yung mga nagpaplanong pumunta pa lang sa Canada. So mas maganda na yung alam nyo kung ano ang dapat yung paghandaan, ano yung mga papers na kailangan mo. At syempre, hindi na natin patatagalin. Let's have a recap kung ano yung pinag-usapan natin last time. Yes. Sige, Earl. Last time, pinag-usapan natin yung visitor visa. Okay? Pinag-usapan natin yung letter of invitations, anong mga nandun na dapat ilagay, kung ano ang value ng letter invitation, sino ang gagawa, sino ang may kailangan hindi dapat gawin. Okay? So these are the details that we discussed last time. Ngayon naman, susubukan nating i-discuss yung inaabangan nilang topic. Yung parents and grandparents super visa. Tunog superhero. Pag super, gusto sabihin, malaki, umahaba. At mabilis. At nakakatakot. Super. Yeah.
Bakit kaya tinawag itong super visa? Sige, Magandang malaman natin kung Pakipaliwanag bakit. niya. Pakipaliwanag mo yan, Earl. I-discuss natin mamaya-maya. Pero balikan natin yung mga natitirang topics tungkol dun sa visit visa last time. So, Tin, meron ba tayong di-discuss ngayon na tungkol na doon? About letter invitation. I think i-discuss din natin yung ano mga dapat ibanggitin ng isang taong nag-i-invite doon sa letter Oo, invitation. ano yung content ng Correct. letter na yan? Ano yung nilalaman? Yes, anong nilalaman, Ano ano yung ba ang dapat nakalagay? importanteng isulat nyo doon sa letter of invitation? Tama ba? Tama. Okay. Yun. Kung ikaw nag-i-invite, kailangan ilagay mo information nung taong yung ini-invite. Okay, the person you're inviting, kailangan nandun yung complete name, yung date of birth niya, yung address and telephone, yung relationship mo doon sa person. Okay, yung purpose ng biyahe niya rito, ng visit, dapat i-explain mo yan. Hanggang kailan siya mag-stay sa Canada. Okay? And then, kailan siya aalis ng Canada. Yan. Okay. Yan ang importante. So, importante yun. So, Importante. dapat nasa letter of intent yun. Correct. Yes. Okay. Letter of invitation. Letter of invitation nung nag-sponsor sa inyo or nag-invite. Okay, kung ikaw naman nag-i-invite, ano namang information ang ilalagay mo sa sarili mo dahil ikaw yung nag-i-invite? Okay, so same din, yung complete name and date of birth, yung address at telephone number mo dito sa Canada. Okay? Kasi kukontakin ka ng Canada, CIC, tungkol dyan sa in-invite mo if ever man nagkaroon ng problema. Okay? So, sasabihin mo kung citizen ka ba or permanent resident ka ba kasi ito lang yung pwede mag-invite dito sa Canada. Yes. Okay? So, kailangan mo rin mag-provide ng mga documents. Okay? Halimbawa, yung birth certificate mo, yung Canadian citizenship card, yung PR card mo, or landing papers kung wala ka nun. Tapos yung detalye ng iyong pamilya. Okay? Kasi importante yan dahil tinitingnan nila yung capacity mo kung pwede mo bang i-accommodate yung bisita mo sa bahay Kung mo. masusuportahan mo ba sila Okay. habang nandito sila sa Canada? So, kailangan i-specify mo yung total number of like people living in your household. Okay. So, Ganun pala yun? yeah. Kasi kung family of 3 ka, tapos mag-i-invite ka ng 2, so 5 na yon. Okay, kung wala kang kwartong Di sa sopa? Oh, wow. Pwede So, ba pati, yung sopa mahirap yung payagan ng CIC. Kasi, sa pati bilang ng kwarto ng bahay mo, yeah. aalamin nila. Kasi ang importante dyan, ipakita mo na pwede mo silang i-accommodate. Yes. Okay, so titira sila doon for the period of stay. Hindi mo naman pwedeng patirahin sa sala, sa sahig yan. Kuya Earl, kung nangungupahan yung sponsor na nag-imbita, papayagan ba ni Canada na... Basta may 2-bedroom ka. Kung meron kang isang kwartong libre, pwede. Kung 1 bedroom ka lang, 5 na, 6 na kayo sa kwarto, malamang baka hindi ka mapayagan. Okay. So ganun ang titingnan natin. Saka yung financial settlement funds. Hindi settlement funds actually, yung financial capacity ng nag-i-invite. Aha. Okay, may mga levels din yan kung ilan ang dapat mong pakita based on the CRA na ipoproduce mo. CRA notice of assessment. Okay? So, yan ang mga factors na titingnan natin. Pero dito sa parent and grandparent super visa, mandatory ang tinatawag na letter of invitation. Okay? Tsaka yung proof na nandun ka sa LICO na tinatawag, low income cut-off. Okay. Low in cut-off. Okay, LICO. Kasi ito yung mga levels ng papakita mong funds na meron ka. Okay, for a number of persons. Parang may show money rin pala ito. Yeah, kasi hindi mo pwedeng invite basta-basta yung parents mo or yung grandparent mo na hindi mo kayang suportahan dito yan sa Canada. Okay? So, kailangan mo magpakita ng CRA notice. Notice of assessment for the past 2 years or even 3 years is good. Yung mga assets mo para makita ng CIC na may financial capacity ka invite ang parents. Okay? Pero may tanong ako dito. How does the parent and grandparent super visa differ from a visitor visa? Ito yung regular visa. Yeah, Ano ba kasi yung pagkakaiba niyan? yung visit visa na yung most common na visitor visa, ang period kasi niyan is only up to 6 months pagka pumasok sila dito sa Canada. Okay. Okay. Kung gusto nila mag-extend, pwede sila mag-apply ng extension. Extension. Okay. Dito sa parent and grandparent super visa, okay,
pwede silang pumasok in one single entry. The first entry nila for 2 years. 2 years Okay. kaagad yun. Okay. Okay, so hindi sila yung 6 months Hindi lang. 6 months, oo. Katulad nung Okay, ginagrant sa visitor. So sa super visa, allowed ka ng 2 years kaagad in one entry. Then pwede ka magpa-extend. Pwede pa mag-extend. Wow. Okay, another So, 2 ano ba years. to? Is it the same as multi-entry visa? Yes, actually yung sinasabing multi-entry, ibig sabihin labas, pasok anytime ka. Yeah, Hindi mo kailangan mag-apply, mag-reapply ng visa. Kasi ang super visa is valid for 10 years. Yeah. Okay. Okay? Depende sa passport mo. If you have a passport with a validity of 10 years, then you can get 10 years minus 1 month. Okay, kung ang Pilipinas 5 years pa lang ata ang Pilipinas, okay, ang validity ng passport. So hanggang 5 years ka lang. 5 years lang. So Kuya Earl, kung ito ay 10 years din ang validity, may pagkakaiba pa ba siya dun sa 10-year multiple entry visa? O parehas na sila? Hindi, kasi yung ordinary visitor visa, 6 months lang. Okay. We are talking about multiple entry visa, hindi na yung single entry. Yes. Multiple entry, 6 months pa rin. Anytime Okay. pasok ka ng pasok. Yan ang pagkakaiba sa super visa. Super visa, kahit kailan ka pumasok, kahit ilang beses ka pumasok, you're allowed for 2 years to stay. Okay. Okay. Yan ang pagkakaiba niya. Pero ganito naman, ito scenario number 1. Okay, so pwede ko bang i-cancel yung sponsorship ko, sponsorship application ko sa magulang ko and instead apply for a super visa? Ano ba ito? Ano bang epekto nito? Hindi, actually, you're allowed to do that. Okay? Kung nag-apply ka ng family sponsorship, okay, tapos ngayon, pending yon, apply ka ng visitor visa. Remember yung dalawang stream, this is a totally different stream. Okay. Yung isa permanent, yung isa temporary. Oo. Yung Tama. super visa is a temporary stream. Yes. It is. Okay, Yes. so kung So pwede siya. kung winidraw mo yung super visa, Kasi marami dyan mga hesitant. Oy, may ongoing akong application. Baka magka-problema, di ba? So Correct. mas maganda na yung malinaw na pwede pala. Tsaka It won't affect your application. tsaka tingnan mo yung practicality, yung practical side ng pagdala ng magulang mo. Kung yung mga magulang natin is medyo may edad na, Yeah. Yes. ay ba? Pagka nag-apply ka under family sponsorship, medyo matagal. Yes. Medyo matagal yun, tsaka maraming requirements. Okay. Okay? So ngayon, kung gusto mong mabilis na process, you can opt for At makapunta agad. makapunta agad. And then you have also to consider the fact na pag nakakapunta na yung magulang dito, sometimes the tendency is to go back home. Correct. Oo Kasi hindi So- agad nakaka-adapt dun So I sa would new even environment. correct. I would even encourage you na subukan nyo muna sa Canada. Yes. Bago Testing muna. nyo apply na permanently. Testing muna. Oo. Correct. Pero Tama kung yan. gusto mo talagang si nanay magka-pension someday, then permanent resident ka na lang. Yeah, Oo. Sponsorship. So depende 'yon sa objective at plano nyo. 'Di ba? Correct. Ika nga. Okay. So, nakatutok tayo ngayon dun sa letter invitation, dun sa salary visa. You know what? Marami tayong mga guests sa araw na ito. So, Yes. siguro, wag na natin patagalin. Tawagan natin yung, simulan natin yung interview sa ating consul dito sa Toronto, si Consul Edna May Lazaro. Mamaya, papapasukin natin mga kaibigan. But, syempre, sa pagbabalik yan ng ating programa at kayo po ay nakikinig sa Buhay Migrante. We'll be right back. Buhay Migrante. Mga kakaibang istorya ng buhay ng mga Pinoy sa Canada. The newest talk show on PinoyRadio.com. Join us in this journey. Live stories of our kababayans concerning current social, economic, legal, and political issues and policies that has a great impact on the Philippine community. Anchored by Earl Francis Takara, Tintin Pascual, at Von Canton. Samahan ba ng ating mga panauhing tatalakay sa mga usaping napapanahon, sumasalamin sa kabuhayan at kung paano mabuhay sa bansang Canada. Kabayan, huwag kaliligtaan! Ang programa ito ay hatid sa inyo ng Northern Quest, Canadian Immigration Services. The Consulate General of the Philippines in Canada, in partnership with Media Concept Broadcasting Network, present B2B Spring Event with Consul Edna May Lazaro. Learn more about Philippine rights, your benefits of dual citizenship, and more. B2B Spring Event. B2B Spring Event with Consul Edna May Lazaro. Happening on April 22, 2017 at the Patricia Kemp Community Center in Vaughan, Ontario. 9 a.m. to 5 p.m.
Free admission to all. B2B Spring Event with Consul Edna May Lazaro. For inquiries, log in to www.fcav.ca. Email fcav@rogers.com, pinoyradio.com, crosswaveradio.com, and mcbn.tv. Our proud media partners of B2B Spring Event with Consul Edna May Lazaro. See you there. Narito na ang mas pinalakas, mas pinatatag na mga palatuntunang sa inyo tuwing Sabado sa Pinoy Radio. PinoyRadio.com. Supercharged Weekend Shows. Alas 8 ng umaga. Global News ngayon. Alas 9. Buhay at Pag-ibig. Alas 10. Talakayan. Radyo Pilipino. Alas 11:30 hanggang 1. Buhay Migrante. At pagsapit ng 1 hanggang alas 3. Pinoy FRC. Folk and Rock for the Country. Mga piling palatuntunang angkop sa iyo kabayan. Musika, balita at impormasyon. Sabado ganado program lineup dito sa Pinoy Radio. Panahon na! Level up with your iRemit Visa card, a prepaid ATM card with no maintaining balance required. It's time to get your own iRemit Visa card today. Remittance received by your beneficiary in seconds. Withdraw from more than 14,000 BankNet, Megalink, and Express ATMs and worldwide with iRemit Visa card. Convenient and cashless shopping. You can even pay your bills with iRemit Visa card. Pin protected with Europay MasterCard Visa. EMV chip technology for added security. Visit an iRemit office near you. Sa iRemit, may ngiti sa bawat padala. Kabayan, oras na para muli nating balikan sina Earl, Tintin at Ron sa Buhay Migrante. Mga kababayan, sa inyo na ang ating panauhing pandangal sa Buhay Migrante. Magbabalik po tayo mga kaibigan sa Buhay Migrante. Today we are honored to have our guest at Buhay Migrante in this program. She is a member of the Philippine Foreign Service in 2002. At the time she joined the service, she was assigned as a special assistant at the Office of the Undersecretary for Migrant Workers Affairs before her first posting at the Philippine Consulate in Toronto from 2006 to 2012. She was recalled back to the Office of the Legal Affairs in the Home Office for 2.5 years before she posted at the Philippine Embassy in Singapore as First Secretary and Consul in charge of the Economic Section. She was then reassigned at the Philippine Consulate in Toronto in October 2016. She is a lawyer from the University of the Philippines, a member of the Philippine Bar, and she is married to Francis Lazaro and 2 children. And then we are honored to have Consul Edna May Gressel Lazaro. Welcome po. Welcome. Welcome sa Buhay Migrante. Welcome po sa Pinoy Radio. Maraming salamat po. Yeah, we do understand meron kayong ongoing event sa baba, sa gymnasium. And for those listeners natin dito sa GTA, if you want to learn more about dual citizenship, other opportunities sa Pilipinas, andito po si Consul para sagutin yan. Mamaya, pwede po kayong pumunta. And also, dito po sa station, meron tayong live streaming. You can, pwede nyo pong ilagay yung inyong mga katanungan at pipilitin namin masagot yan habang nandito po sa atin si Consul. So again, magandang umaga po sa iyo. Good morning, Consul. Good morning. Po, good morning. Welcome to Napakabata nyo Buhay pa po. Migrante. I mean, Thank you. na actually, magpasalamat daw eh. I apologize kasi na interchange ko yung congen sa Consul. Okay lang po. Oo. Magkaiba yun. Ano po yung difference? Yan. Ano po, kasi yun pong Consul General, para po yun sa head of post. Okay. Correct. Okay po, iba po kasi yung position at saka rango. Meron po kami, para kaming military Yes. sa Okay. foreign service, no? So meron akong rango, pero pagdating ko sa post, iba naman yung position mo doon. Pero usually, yung position is also aligned with your rank. Okay. 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 So for example, in Singapore, kasi ako ay Foreign Service Officer 1 na, ako ay, ang position ko doon ay First Secretary and Consul. Yes. But Okay. since
The consulate here is not an embassy. Consul lang po. Wala po ang na first secretary. Aha. Yun naman pong consul general, para kung kayo ma-appoint na consul general, dapat ang rango mo is already a chief of mission 2 at the minimum. So ganun ang pala chief yun. of mission po is an ambassadorial rank already. But the highest would be a chief of mission 1. Okay. So matagal-tagal na rin po kayo sa foreign service. 2002 po. 2002. So, Okay. loyalty award na po 15 ako. years. Congratulations. 15 years na yon. So how do you find Toronto so far? Is this your first assignment? No, this is my second time. So, ang Okay. pagbabalik nga ang tawag ko dito. Oh, ang pagbabalik ng okay. Agila pala. Okay. may term din po iyan. Like, for how many years kayo dito? Well, ngayon kasi this is a cross assignment. Ang tour of duty namin, that's the tour of your foreign assignment, is normally that's 6 years. But it doesn't have to be spent in one place. Oh, okay. So, Correct. for example, since I already came from the Philippine Embassy in Singapore and I spent there 2.5 years, kasi after 2 years, you can be reassigned somewhere. So, I bidded for a post, but I was accepted here. So, but I did not actually bid for Toronto. I bidded for other places, but Hindi mo kami priority, ha? hindi naman po. May tampo. Hindi naman po. So, anyway, dito po ako tinanggap. So, 3.5 years na lang po. Okay. Kasi 2.5 plus 3.5. Pero wala ka pa naman plano mag-retire. Ay, hindi pa ho. 65 po ang... 65. So, Malayo pa. Batang-bata pa si 65 Consul. Okay, po so ang let's go straight with the yung Services. at yung kung bakit nandito ngayon si Consul. Yes. We understand you want to promote and talk about dual citizenship. Yes. Okay, meron kayong presentation sa baba. Oo. Pero sa radio ngayon, we're happy to have you. So ano ba yung para sa atin? Okay, halimbawa kami we're Canadian citizen now, and then reacquiring, so it becomes dual citizenship for us. So, bakit ko kailangan mag-reacquire ng pagiging Filipino citizen? Well, hindi mo naman kailangan Okay. talaga. So, it's not mandatory, but it has a lot of perks that goes with Okay, it. I no? like the perk. Yes. Yeah. Yeah. Now, let's talk about that perk. Okay. Maraming nakikinig dyan ngayon. For one, yung unang-una po, a former natural-born Filipino who later became a Canadian, for example, or American, can still stay in the Philippines for not more than 1 year without incurring any penalty. Okay. But at the end of when you are planning to retire already, like most of the Filipinos na nagdudual po, some of them, actually, even if matagal na silang Canadian, yung iba po, para sa kanila, there's no place like home. Correct. So, Philippines is still home for them. Lalo na pag malamig na dito, ina-arthritis Yung ka na, rayuma mo. yun. So, Naalala mo na yung Opo. Pilipinas. So, yung iba po, nagde-decide, gusto kong bumalik sa Pilipinas. So, kung merong dual citizen ka na, ang mangyayari niya na, you can stay in the Philippines forever and ever. For life. Even for For life. more than 1 year na hindi ka na mag-incur ng penalty. Okay, so wala kang So- babayaran sa Department of Tourism, yung mga, alam mo yan. Yes. Kasi, ano ka na eh. Hindi po, yung iba kasi visitor. nakakalimutan. Like yung ibang matanda, pinauwi, halimbawa, na umuwi muna doon, ibang matanda, tapos nasobrahan sila ng saya sa Philippines. Nakalimutan na, lumampas na yung 1 year. Ang ganda nun, Pag nasobrahan. mag-exit po, Questioning may yun. penalty po yon sa okay. immigration. Okay, okay. So, may tanong ako kay Consul. Tungkol naman dun, Consul, sa mga businesses dito. Meron kang business dito sa Canada. Ikaw ay isang citizen. Mag-open up ka sa Pilipinas. Ano po ba ang restriction nito? At saka ano yung disadvantage kung ikaw ay hindi dual citizen? Well, kasi po, yung pong former natural born, no, pagka magtatayo ka ng corporation, ang treatment sa'yo actually is para ka rin lang Alien. No, para kang Filipino din. But there may mga limitations kasi. Okay. Whereas kung mag-dual citizen ka, ang treatment sa'yo is parang Filipino ka. So, may mga businesses na open lang sa Filipino. Okay. Okay. For example, yung mag-open po ng school. Okay. Limited lang po yun sa Filipino. Yun pong mag-practice ng profession. Meron hong iba na pagkatapos hong maging Canadian, doktor dito, pero nahihirapan hong
for some reason nahirapan po silang Mag-practice. pa-accredit or mag-practice dito. Once they get their magpa-dual citizen sila, babalik na sila sa Philippines. Okay. So you can practice your profession. Small scale mining is limited to Filipino citizens. Okay. Okay. Also, for example, yung engaging in small I already mentioned small scale mining, no? Yun pong I think yung broadcast limited din sa Philippines. yes, may mga certain professions Media, kasi. yeah. Opo, Yes. media, mass media is limited to Filipino except yung recording Okay. ng Oh, okay. mga recording ng mga music or whatever. So, pwede yun. yun po. So, let's talk about Okay, napag-usapan natin yung investment. Correct. Let's talk about property acquisition. So, ngayon, alam ko may limit. Siyempre, Canadian ka na. Ano yung advantage pag nag-dual citizenship ako? Okay. And then, gaano kalaki at kalawak ang property na pwede kong bilhin? Kasi, syempre, dollar ka na eh. Oo. Kapag uwi mo, marami kang pwedeng bilhin. Pero, is there any limit? Yes. Is there a law pending or stopping me to do so Yes. unless dual ako? There Tsaka are yung limitations. taxation na purposes, ano Yes. yung difference noon? Okay, so Ha? for example, for ownership of property, Yeah. former natural born Filipinos are allowed to be a transferee of land. Okay. And transferee yun, hindi po yung transferee na forceful but let us say sale yon. Okay. Sale or mag-donate sa ng land, no? But there are limitations. There are two laws actually affecting land ownership by former natural born Filipinos. One is Batas Pambansa 185 and the other one is Foreign Investment Act or Republic Act 8179. So but in short, for example po, sa Batas Pambansa, yung 185 po, no? If you're former natural born, you can still own Filipino property land, for example, but lang po, 1,000 square meters of urban land and Yun 1 hectare of rural land for purposes of residential purposes. Okay. And there is also a requirement that within 2 years upon purchase, you have to really reside in that property. Aha. Okay, Otherwise, so it may can special be- ano pa. Okay. Otherwise, the government can file escheat proceedings against you. Mawawala po, mafo-forfeit po yung property mo na yun. So yung escheat proceeding, ibig sabihin kukunin ng gobyerno Yes, yung property po. mo. Yan. Tapos, kung for investment purposes naman, you are entitled to 5,000 square meters of urban land and 3 hectares of rural land. At hindi po pwede yung buy and sell ng bahay. Pag sinabi natin investment, so kailangan, halimbawa, mag-grow ka ng, halimbawa kung lupa yan, rural land yan, pwede kang mag-grow ng palay or So mga ganon. At saka, pag nag-own ka na ng isang property, nung dati ka pang Filipino, halimbawa meron ka ng property, kung ano na lang yung difference, yun na lang pwede mong mabili ulit. Okay. Samantalang, at saka, it cannot be located in the same city or municipality. Ganun. Yes. So, napaka-importante po. Actually, Yeah. napapakinggan tayo sa buong mundo. Napakalakas po natin sa North America and the Middle East. Middle East. So, makikita niyo po yan. Marami sa ating nanonood sa Facebook Live. Yes, By the way, hindi na lang po kami napapanood sa Facebook Live. Naka-sync po kami. Naka-simultaneously, simultaneous broadcasting with Twitter, with Daily YouTube, Motion. Daily Motion, and MCBN TV. So, ngayon po, let's talk about politics. Canadian ako ngayon. I want to run to politics. Is this dual citizenship can help me with my ambition? Halimbawa lang. Oo. Kasi marami din naman taong ganun eh. Oo. Pero po, before you file your certificate, yes, you can run if you are qualified. Okay. Ibig Walang sabihin, wala restriction? kang mga legal, you did not commit a crime. But you're a Canadian. You're a Canadian, yes. But nagdual ka na. Okay. Dapat magdudual ka muna. Aha. Diba? Okay. Pwede, Magdudual Earl, ka. matutupad na pangarap Hindi ka- mo. Oo. Ang problema lang po, before you file your certificate of candidacy, you have to renounce any and all citizenship.
Okay, so i-give up ko ang gi-give pagiging up mo Canadian. ang pagiging Canadian. Mag-isip-isip ka na, Earl. Yun. Depende yun eh. Kung ang tatakbuhan mo is barangay lang na sa, sa local government. Kung magkakapitan ka lang naman, hayaan mo na yun. Hayaan na natin. Okay? Oo. Pero kung senador tsaka ibang position, pag-isipan mo na, Bon. I have a question for Consul Edna May. Meron po kasi tayong isang listener, nagtatanong siya, magfa-file daw siya ng citizenship next month. Kapag daw ba na-approve na ng CIC yung kanyang citizenship, automatically po ba ang ibig sabihin nito na wala na yung kanyang pagiging Filipino citizen? Ganito po yan. Nung wala pa ho tayong batas, kung kayo ay naging Canadian nung wala pa tayong batas itong RA 9225, no? Anong taon po ito lumabas? 2003. Yeah. Okay. Kung noong ka naging Canadian, when you became a Canadian, you have already lost your Philippine citizenships. That's why So, automatic. now you are going to reacquire it. But if you became a Canadian when we already have this law, Yes. in order for you to retain your Philippine citizenship, you have to take an oath as a Filipino citizen. Even after So, you... hindi po automatic na nare-retain mo. After Okay. 2003 yun. So manunumpa ka pa rin. Manunumpa ka pa rin. Ako po'y nanunumpa na Pilipino uli ako, ganun. So, ibig sabihin, kahit na nakasumpa ka na rin sa Canada, na ikaw ay Canadian citizen, meron ka pa rin chance na maging dual, no? Filipino I-retain citizen. mo yun. Kung at saka ang presumption nito is you are a former natural born. Correct. Yes, correct. that's right. Okay. Mahaba hong definition So, hindi nun. talaga So, pwedeng ialis sa yun kasi you're a natural born. Laging kahit papano, may entitlement ka, ifo-formalize mo nga lang in the legal way. Yes. Diba? Kasi lahat naman tayo, it's given. When we retire, we may opt to come home. And then bring all the assets and in form of investment. Yes. Kaya ito, importante ito, lalo yung mga nagtatrabaho sa abroad. And possibly enjoy your pension there. Kasi mas malaki yung value ng Yes. pension mo sa Correct. sa ating bansa. Yeah. Okay. So, dapat malaman talaga ng mga Pilipino kung kailan sila gagawa ng isang action para ma-retain nila or to reacquire the Filipino citizenship as early as possible. Okay, kung meron silang pinoprotektahan na ibang businesses sa Pilipinas. Actually, very interesting siya. I know the time is very limited, but kung kayo po ay nasa GTA ngayon, dito po si Consul Edna May Lazaro sa building natin sa Patricia Camp Community Center, 7894 Dufferin Street. Punta po kayo dito kasi meron silang Q&A. Yung question and answer, masasagot po yung mga Punta na po kayo nyo. ngayon. Pumunta na po kayo, marami pong pagkain sa baba. Iyan lang ang masasabi ko. Pupunta rin tayo mamaya. Pupunta din kami. Pagkatapos ng programa namin, kakain kami sa baba. Alright? Okay. So, siguro, sige po, you can invite them. Yes. And last words with Final your... words and invitation. gusto ko po kayong imbitahan. Actually, yung consular services din gusto ko na sana i-promote, no? Yes. But then, Sige po. Go ahead po. Ano po, but anyway, yun pong Philippine Consulate ay nasa 160 Eglinton Avenue East, Suite 700. So yung buong 700 po okupado namin. But we also have other offices there that's connected with the consulate. We have a labor office, Philippine Overseas Labor Office, as well as an SSS office. Yes, yes. So, baka ho yung mga dati pong nagtrabaho na po sa Pilipinas at kayo po ay nag-reach na po ng retirable age, lumago na ho yung inyo pong pension. So, kahit po sabihin natin na, syempre, hindi naman ho kasing laki nung nakukuha yung pension dito. But then, pera nyo pa rin ho yun. So, maganda ho sigurong bisitahin nyo Totoo po yung yun. SSS Tulad natin, office. nag-migrate tayo. Pero talaga nawala na sa mind ko na hulog din May naman ako sa contribution SSS ka sa kasi SSS. I At worked saka- with private companies Yeah. before. And if hindi kulang pa po yung hulog ninyo, pwede nyo continue dito. Yes, that's right. Masasagot lahat yan. Minsan, i-guess natin si Bobby. Ng Yes. From SSS, yes, At, Sir Bobby. actually, very interesting yung topic niya pag na-open. Especially with our kababayans around the globe. Alright, so we thank you. Thank you very much Consul din po. Edna. And I will see you later sa baba. Alright, Thank so you, Consul. babalik Thank po you ang po. Buhay Migrante. Siyempre, makalipas lang. Eto, paalala muna tayo. We'll be right back. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Northern Quest Canadian Immigration Services. Time to make way for our sponsors, but do stick around. More relevant issues coming up when we return. Our
Scarborough Toyota, we welcome everyone. Nagbabalik ang Scarborough Toyota Red Tag Days na may pambihirang deal. Sa panahon ng Red Tag Days, bawat linggo makakakuha ka ng Corolla sa halagang $49, Corolla IM sa halagang $59, at RAV4 sa halagang $65. Hindi lang yan, maaari rin natin idaan sa kasulatan, leaseman o finance. Mula 0 hanggang $3,000 na cashback sa mga piling modelo. We are Scarborough Toyota. Pasyalan lamang ang aming website, scarboroughtoyota.com. Ngayon, ang inyong opisyal na himpilan ng Red Tag. Are you selling your home or buying one? Gee, you need help. Fast. Call 416-684-6442. Talk about mortgages, real estate, and everything along that line? Gee, you gotta have assistance. Call direct. 416-684-6442. Still bothered by a lot of questions? You need G. Call her now. 416-684-6442. And look for G. Sell. Your reliable realtor. Her name is synonymous to acquiring your dream home fast. Selling? It's still her. G. Sell. Giselle Mirasol on Remax Realty, Kingston Road, Ontario. Send your inquiries to GiselleMirasol@gmail.com. That's GIZELEMIRASOL@gmail.com. Toronto, are you ready? Tatsky Entertainment, in cooperation with TFC, Yuli, MCBN TV, and PinoyRadio.com, presents Carol Banawa live in Toronto. May 27, 7 p.m. at Kalayaan Cultural Center. Featuring Doms and Kayla. With special guests, JDL's Katrina Liarena and Mr. Ace Espinosa. Carol Banawa in concert. Buhay Migrante. Mga kakaibang istorya ng buhay ng mga Pinoy sa Canada. The newest talk show on PinoyRadio.com. Sabado tuwing alas 2 ng hapon, Eastern Time. Join us in this journey. Life stories of our kababayans concerning current social, economic, legal, and political issues and policies that has a great impact on the Philippine community. Anchored by Earl Francis Takara, Tintin Pascual, at Von Canton. Samahan ba ng ating mga panauhing tatalakay sa mga usaping napapanahon, sumasalamin sa kabuhayan at kung paano mabuhay sa bansang Canada. Tuwing Sabado ng hapon, ganap na alas 2. Kabayan, huwag kaliligaan! Muli nating balikan ang napapanahong talakayan sa Buhay Migrante dito sa PinoyRadio.com. Mga kababayan, sa inyo na ang ating panauhing pandangal sa Buhay Migrante. Magbabalik mga kaibigan ang Buhay Migrante at narito po tayo. Meron tayong second guest ngayong araw na ito sa Buhay Migrante. Actually, siya yung special guest natin. Okay. Oo. Espesyal. Siya talaga Espesyal. ang guest para sa programang ito. Yes. Okay. So bago introduce ni Tintin, Von, yung introduction Meron natin. tayong intro. Na-play ko na eh. Okay na? Akala ko ulitin natin. Okay. Na-play ko na yung intro natin. Alright. So, Okay. Sige. para sa ating mga Pakilala mo listeners. na yung ating guest ngayon, Tintin. Yes, thank you so much, Kuya Von and Kuya Earl. For today, we have the country manager of iRemit and managing director for Canada. We have none other than Miss Belinda Lim Herrera. Welcome. Hi! Hello, Hello, kamusta? Belinda. Good to see you, Tintin, first of Earl, all. Von, yes. Welcome. It's been a while. I know. Since I was Welcome last to Buhay here. Marami Migrante. tayong pwedeng pag-usapan Salamat. sa ere. Oo Alam ko nga. marami kang pinuntahang lugar at busy ka sa iRemit, magpalaki at magpalago. But before that, ang exchange rate natin is 37.95. Yes. Tama? No, 36.95. 36.95. Mag-aabono pa ako na. Sandali, silipin ko nga uli. Ano ba nakalagay? 37.95. Seriously? Oo. Wait, Naku, nagulat Ang si $48 Belinda. is... Samantalahin na natin ito. 48 Mataas Ang na taas eh. nun, ha? Oo. Hindi, Last- 37. Last week, 36.80. Kanina, na. 37.75. Ngayon naman, 37.95. Tama yan. Really? You Wait, see?
Nako, mag-aabono ka. Baka mag-abono Di bale, ako pa-arroz yan, caldo na lang. Libreng arroz caldo sa Bathurst and But wait, Wilson. before anything else, Sige. I just want to congratulate you, your team. It's my thank you. first time here. Wow. And Thank it's you. a really, really lovely studio that you have here. Very Yes. homey, very bright. Ayun, maganda. And Very Salamat. bright. Salamat po. Parking now. Oo nga. Oo nga. Easy, Wala nang istorbo, wala easy nang... parking. Three blocks lang yung Bar U Fest at saka Max's. Oo, malapit lang. Kaya pala malulusog kayo. Inaalagaan kami masyado rito eh. Maraming nagmamahal, I would say. Okay. Correct. So Okay. first of all, I'd like to congratulate Belinda because nag-celebrate. Usapang imigrasyon, talakayan. Yan. Ayan. Samahan si Dakara, Pascual. Sandali muna, tumalon eh. Napasarap kasi yung yung adlib ko eh. So anyway, first of all, I'd like to congratulate Belinda and your team for celebrating your 11th year sa Bathurst in Wilson. I was there. Oh, during wow. Happy during anniversary. the blessing, di ba? Well, congratulations you're for celebrating your Ireland. 11th year sa Sa Bathurst. Is that the first branch nyo? Hindi. Actually, yung sa Wellesley, mas matagal pa yun. Okay. Nauna kasi yun eh. But all in all, IREMIT Canada, siguro 13, 14 years na kami. Wow. 14 years. IREMIT as a company, 16 years No na. doubt, sikat na yung IREMIT sa mga Tsaka, Pilipino. we're really, well, our mother company is based in the Philippines. No? Yes. So, Correct. we're actually the only non-bank Philippine remittance company that's publicly listed in the Philippine Stock Exchange also. Wow. So what pwede that- mag-invest. Yeah, but Pwede mag-invest also what kasi that nasa tells kayo, you yeah. is that in terms of management, we're fully compliant, because we're publicly listed. Yes. So we are overseen by the Central Bank of the Philippines. Correct. Yeah. As we are registered here by in FinTrack as well. So pagdating sa tiwala, wala Andun na na. kayong ibang mapapagkatiwalaan pa. Oo, tama yan. Nandiyan ang stability. Kasi wala atang Pilipino na hindi kilala yung IREMIT. Eh. Yes. Yeah. Actually, marami ang remittances. Yes. Remittance Ilang branches na ho company. ba ang IREMIT dito sa buong Canada? 8. Okay, so, So madami-dami we na have rin, no? we have 2 in Sa buong Vancouver. Canada. Buong Oo. Canada. Yes. 2 in Vancouver, 1 in Calgary, 1 in Edmonton, 2 here in Toronto, and in Winnipeg. We just opened our second one. Iyon yung tatanong ko Oh. sa'yo. Kasi, alam naman natin, yung Jollibee sa Canada, eto, masama ang loob ko kasi inuna pa nila yung Winnipeg. Oo nga. Okay lang yun. Good. Inuna lang yun. Toronto, andito ang majority ng Pilipino. Medyo masyado nyo kaming pinapasabik eh. Mahigpit daw ang ang regulations Pag dito. sinabing inuna, Nahirapan, may kasunod oo. yun. Pero eto You know Kasunod what? na yun. magbubukas naman Yeah, pero you know what? Initially, ang nakalagay doon, mag-open siya ng spring. Ngayon, nag-move. Summer na Summer daw. na. Mukhang Oo. sinilip mo ah. Oo, lagi Hindi, baka mamaya na fall na. Lagi sinisilip. Pero ito, si Belinda, she went to Winnipeg to open this branch for 2 weeks, I guess. Ito katabi ng Jollibee. Oo. Ah, Katabi ng Sige nga, Jollibee. kwentuhan very mo nga kami. strategic ang Mukhang masyado location. ka naman yatang malakas sa Jollibee. Nakakatuwa talaga. Hindi, actually, tiyempong-tiyempo lang kami. We didn't know at first that they were going to open in that area. Because every Yes. time they open in a location, hindi naman sila naglalagay ng signage. Kagaya dito, do you know where they're opening here? No. Yeah, and sa Jollibee, meron na. Sa nakalagay na sa Heartland. 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 It's No. a seafood Wait. city. No, the one in Heartland is only within the Seafood City complex. Yes. Yes. Pero ang sabi nila, May Scarborough. yes. Yes. Do you know There's where? another one. Wala pa ako Wala nakuha kasi- address. Hindi, pero wala sinabi specific nila. na So area. normally, when they put up, they don't really put up their signs. You wouldn't see where they're actually putting up. Surprise. Yung sa Heartland, kaya lang yun known because it's Seafood City saying it. Correct. Yes. Kasi nga in-house. sa loob sila. Nasa eh. loob. Malalaman nila yan. Basta Yeah. panoorin nyo lang lagi sa MCBN TV. Dadali namin yung mascot dito. Ah! I-guess namin dito. Pag sa opening nila. At gusto ko lang idagdag, hindi lang IREMIT yung sikat pati si Miss Belinda. Kasi meron hello, Madam Belinda from Tita Evelyn Cordero. Oh, wow. Who's watching right now. Hello. O hindi lang yan sa Manila. Ang dami nakikinig at nanonood Talaga. Ay, ngayon. napapanood ka nila Wow. ngayon. Hello sa aming mga friends sa Pilipinas. Kung wala po sa kayong Facebook, mapapanood nyo rin po kami sa Twitter. Yung video platform nila is Periscope.
And then sa YouTube, mapapanood nyo rin kami. Live, sabay-sabay po yan. And then sa website natin, sa Plus, CBN TV. Plus, Kuya Von, yung Daily Motion. And Daily Motion. Yes. So ito yung mga platforms na ngayon. Yes. And naging channel namin. At gusto ko lang Yung, sa, idagdag, yung FM natin. Yes, Yeah. yun. Tama, nabasa mo ang nasa isip ko, Kuya. I can read your mind. Ganyan ang partners, no? Talaga, Di ba? oo. Ganyan ang partners. May Lagi ko rin connection. nakakalimutan yan. May connection. Yes, ever- Oo. So, gusto ko lang idagdag, no, para sa ating mga listeners, kung hindi man ninyo mabuo itong programang ito ngayong Sabado, mapapakinggan Bukas. nyo po ulit itong replay. Every Maaga. Sunday. Bukas sa 105.9 The Region, the only radio station in the York region. Yes. Wow. Alas 6 po yan ng umaga. Medyo maaga ng konti, pero okay lang. Hindi, kinento nga sa Bago akin kayo nung magsimba? katrabaho ko, nagda-drive Tama. siya and then scanning the channel. Kilala ko yung boses na yun. Tapos kinonfront ako sa trabaho. Sabi niya, bumalik ka ba sa ano? Sabi ko, yeah, may ano kami doon. May replay kami doon. Yeah, that's every Yes. Sunday. Itong pinag-uusapan ngayon will be replayed tomorrow. Yes. 6 to 7 sa Very nice. 105.9 naman. So that's every Very nice. Sunday. Ito yung mga nawawala. Ito yung hindi masyado high-tech na tinatawag. Kasi ito digital to, di ba? Correct, So, ito correct. yung mga traditional or conventional way of listening to the radio. It's the frequency po is 105.9. It's called The Region. And sa Markham po yan. That's the only FM station sa York region. Okay. Tanungin so natin. now, Yeah. go ahead. Tanungin natin si Miss Belinda about yung program niya about Doubles the Fun in Nga, 2017. excited ako dyan. May aeroplano Oh, eh. yeah, meron akong Pero, hawak dito. sandali permit me. Yeah. Balikan ko lang yung Winnipeg ko. Sige, sige. So, we just Okay. opened that Nakailang ka Second- Chicken Joy. second... Actually, I think dumating ako. I was there for 3 weeks. Araw-araw yata. Jollibee. Tama. Pag I pumunta ng couldn't Jollibee, daanan ng Iron Napapansin ko lang Or ha. pumunta- Napapansin ko lang. Yung Iron Meat lagi katabi pagkain. Siyempre. Or merong pagkain. Yung Iron Meat. Butters, kabalin. Okay lang kasi client diba? naman natin ang kabalin eh. Sana naman di ako tumataba. Hindi naman. Hindi Okay. maiwasan. So, yun, para sa ating mga Winnipeg kababayan, tingnan nyo ho ang ating iRemit branch, bagong bukas, katabi lang ng Jollibee. Kaya Very hanggang pa. convenient. Hanggang gabi ho kami bukas. Uy. Kaya Oh. pagkakain, remit. O bago kumain, mag-remit na. Kasi baka maubos. So para sa kaibigan ko sa Winnipeg, shout out to Roslyn Joy Bartolome Valdez and family. Hello to you. Ayan ang panawagan, Miss Belinda from Iremeet. Yan. Tabi ng Thank Jollibee sa area nyo sa Winnipeg. Yan. Okay. Napaka-importanting ano. Ngayon, going to our promo. Yes. Yan, Ito that's our- yung current nyo to ngayon for 2017. and that's our biggest promo for the year. Doubles the fun. Oo. Ironman 2017. doubles the fun. Yeah, So, Ironman doubles the fun. Okay. Kasi, ano yan, meron kaming paraffle for house and lot plus yung trip to the Philippines nga. Yes. Anong sinabi mo? Makikita nyo po yan sa lot? screen. Oh, house Wow, and lot. Sa house Pilipinas, and lot. hindi Hindi dito nga. sa- House and lot talaga. Kahit na. House and lot. Kahit na. House and lot yun eh. House and lot. Kaya, nakabiyahe ka na, baka may house and lot May chance ka pa. Kaya double. Paano ba manalo dyan sa house and lot na? Kala ko may house Siyempre, kailangan mag-remit ka sa amin. Pero Okay. since nagre-remit na kayo sa amin, ibig sabihin, automatically, meron na kayong electronic Okay. raffle entries dyan. Okay. Now, the other reason why it's also double is because for our loyal customers who have been our customers at least since 2014, Okay. you know, at a certain point of your transaction, madodouble yung ano mo, yung entries mo, yung Okay. raffle entries mo. So the Which more means- remittance, the more yes, tickets, the more right, chances to win. to win. Correct. So bawat padala, entitled sila ng isang Raffle Raffle. entry. So Electronic magpadala na raffle. kaagad. Kaya magpadala na agad. Ito yung nagsimula, kailan ito Nung nagsimula? Easter Sunday. Easter Sunday. Napaka Wow. special, ano? Napakaganda ng promo na Then, to. on top of that, so yan, yung mga nagre-remit sa amin through our agents and Yeah. our offices. We have about 100 agents across Canada, Okay. apart from our 8 offices. Okay. But other than that, what we're also strongly promoting now is our online service. Aha. Yung apps nyo. Yes. Yun So ba yun? ang tawag namin, Idol. Yan. Idol. I remit delivery online. Okay. Idol. Ang so ganda they ng acronym. they need to download that Idol. Yes. So, Tapos from there, they can do the transaction. Pagka may transaction na kayo sa amin,
automatically when you log in, you will see your entire profile already. Yung history. Oo. Pero kung new remitter naman kayo, Magsa-sign pwede up. pa rin kayo mag-log in, Okay. sign up. You know, Okay. may mga instructions doon. So, apart from the trip ticket for the raffle here, yung mga land clients, kung baga, hiwalay pa yung ticket to the Philippines Okay. ng online. Okay. So, if you're doing both online and So more office, chances to win. Yes. huh? Oo, yeah. So Saka you can napaka-convenient, di win ba? online, you can also win Walk in. Yes. Oo. Anytime, walk-in anywhere. Pwede Yeah. mong gawin. Galing. 24/7. Tsaka Pero may yung nakikita ako dito sa banner mo, yung idol. You can remit for as low as $6. yeah. So Hindi kayo napaka baba yan yung niya. kung meron kayong di magda-download na sila ngayon. iRemit Okay. Visa debit card. Okay. Yun. So reload ka lang ng reload dyan. Okay. So ang reloading nito is $6. Now these cards you can order and we will deliver to your beneficiaries in the Philippines wherever they are. Wow. But beyond that, you can also order it for yourself. Kasi Paano ba mag-order niyan? meron lang kaming form that you have to Okay. fill out. Tapos padadala If sa'yo. it's for you, it can be delivered here. Okay. Kasi yung iba, Kung sa halimbawa, Pilipinas, you're already scheduled to go on vacation this December. yeah. Alright. So little by little, Nakapag-ipon ka. yes, pagka Oo. magandang exchange rate, pasok ng pera. $100, $200, $500. By the time your vacation time Paano comes, naman makakaipon? wala ka nang intindihin na. Paano naman that- makakaipon kung Jollibee katabi mo? Mura lang naman yung Jollibee, kaya very affordable. Very So that affordable. works as an just like a debit Yes, card. here. So, Oh, in the okay. Philippines, so actually, sorry, Oops. anywhere in the world. Anywhere in the world. Kaya lang, Okay. ang laman nito, Prepaid. peso. Kaya Yes, unless converted. unless it's an emergency, Gamitin you mo. wouldn't want to use it in another country. Yes. Correct. But the fact is, you can. And in any visa establishment, Pwede mong gamitin. pwede mo siyang gamitin. Just like we do tsaka here handy, with our ano. debit cards. Oo. Meron bang maximum limit na pwedeng ilagay sa card na yan? Right now, it's 400,000 pesos per Laki. month. 400,000? Per Pesos, month. sesos, Per month? Pesos yun, Yes. pesos. Per month. Pesos Oh, yun. okay. Per month yun? So, kunyari, nakahulog ka na ngayong month of April, antayin mo lang mag-May 1, maghulog ka ulit ng Yes, 400. Baka marami kang So, by that ihulog time din. na nasa December, by that time dumating ang December, ilang Pato? 400 na yan. Oo, marami ka na pag-shopping Mukhang yan. nakakaipon na ito. Hindi, kasi dollars ang iuhulog niya eh. Converted to peso na yun. Kasi the way Converted to na peso. sinasabi niya buwan-buwan ninyo. Oo, napakagandang ano niya na. Kaya mag-remit na kayo sa iRemit. Tapos, Yes. meron rin kaming ongoing program. This is an ongoing program. Yeah. If you're a client of iRemit, pag birthday mo, libre ang remittance mo. I see. Okay. So yung raffle Mahirap draw yun. Once a year ng lang house yun. and lot is January 15 next year, right? Yung raffle Yes, draw. yung raffle draw. But the Okay. program runs until December. So gagawin ko December by next year. 31, 2017. Yeah, we can do it live here if she wants. Oh, yung why raffle not? niyo. para Yeah. nakikita nila sa screen, Yeah. naririnig Oo nga. nila sa radio. Kung hindi sila makapunta sa Bathurst, Yes. dito sila Kasi makinig, mahirap ang manood. parking. Oo. Makipark kayo dito sa Patricia Camp. Yes. Antabayanan ninyo, lalo na kung malakas yung Parking. pakiramdam nyo, kayo ang mabubunot. Yes. Diba? Oo, nafe-feel ko, baka manalo ako Saka rito yung eh. isang branch namin sa Wesleyan Parliament. Mm-hmm. That's our other Okay. branch, yung Jamestown. Aha. So, pwede rin doon. yung Jamestown, Filipino ano din yun. Ano? Yeah, yeah. Maraming Filipino. Maraming Philippines. Saan banda yun? Sa Saan? downtown. Ano yan? That's the old downtown eh. Parang Sasabi yun nilang yung unang cabbage. Bathurst Wilson. no? Cabbage Parang di pa town. ako Oo, nakarating yung doon. unang Bathurst Wilson. Oo. In fact, marami din naman mga Filipino stores doon. Oh, Yeah, nice. marami rin. That's nice. Marami rin. Pero Tsaka mas marami katabi niya tayong ang Kabalin. Susulat ko nga para mapuntahan. talagang Yeah, kabalin sure. ang ano mo. Sarap ka sa Kabalin. Madalas ka talaga sa kabalin. Hindi, ito, nakasulat nga rito, Arroz Caldo. Ay, grabe. Hindi kasi Nakakagutom magpupunta naman. ka sa Bathurst Wilson. Ito kasi setup doon. There's a round table there. Kasi mahaba ang pila. Siyempre, nakaupo muna sila. Libre kape. Tapos may araw na may libre Arroz Caldo. Yes. So talaga hindi ka mainip. Kung hindi Habang arroz mahaba caldo, pa yung pili mo. sopas, Oo. o puto. Oh, yeah? Alala ko kasi dinalang kami. Napakagandang marketing Dinalang kami strategy to eh. no? Arroz Caldo eh. Sabi ko, ang sarap nito. Kaso ang liit. Tapos sunod ka ng TV. Nanood ka ng TV. Hindi, kasi ang ano nga namin, talagang ang tradition namin sa iRemit. Because we know that in any office that we have around the world, not just here in Canada,
we're actually serving Filipinos who work very hard for their money. So, Yes. when they come to our office, we want them to feel at home. Dahil nakita nila Oo lahat nga. Pilipino. Kausap nila Pilipino. Mga empleyado namin, Pilipino. Yung mga teller namin, Pilipino. So, hindi sila nahihiya na, to talk to them about what they need. So, we want them to relax. And then Sit the down, slogan relax. itself, yung may ngiti sa bawat padala, it signals a very strong message. Kasi, honestly, karamihan nagpapadala ng pera, malungkot. So, kasi Diba? magbibigay sila ng pera mawawalan sila Lumalabas ng ang pera. pera eh. For them, it's an obligation. Correct. I never enjoy my life because I have an obligation to send. And this is a traditional thing. I mean, a habitual thing, monthly. So, i-smile ka ba dyan? So, with their slogan, I think it's very good. Saka And marami then, talaga sa kanila, may pagpasok pagkain eh. nila, andyan na yung litanya ng, eto na lang ako ipapadala. Pero, Yes. Nakikwentuhan sila. Pag alam na nila, merong merienda, may Oo. cookies, may sopas. O, dito Ayun. tayo. So parang ano yan, kung $10 ang sending, yung kinain mo worth $2 yan. Yeah. So $8 na lang yung ano. May additional pa ngayon. Meron na kaming libreng tawag. Ay, So, abuso na yan ha. after you make your remittance, Yes. well, assuming, halimbawa, because we open at 9 in the morning. So, I guess between 9 to 12, it's 9 to 12 midnight in the Philippines, pwede ka pang tumawag. So, as soon as you make your transfer, tawag ka agad. Kuya, ate, nandiyan na yung pera ko. Galing ha. So, alam na Nice. nila. Oo, namimiss ko Ang yung time daming na ako yung ano, pinadadalhan. Ang sarap nung kumukuha sa bangko nung panahon. Masarap Kasi yung kumuha. puro ka lang Oo. shopping. Pero Masarap ang claim. nung nasa abroad na tayo, Yung nagre-remit ang nalulungkot. iba na lalo. Hindi talaga. Hindi siya madali kasi karamihan dyan mag-overtime. Para lang to come up with ano. Kasi Correct. lumalaki ang gastusin sa Saka Pilipinas. usually yung mga nakakatanggap ng pera, hindi nila alam kung gaano kahirap nila maipon yung perang Exactly. yun. They Diba? never ask. Basta alam lang nila na sa Canada, na sa US, okay. Hindi naman nila tinanong. Hindi sila interested sa job. At Interested sila yung sa ipapadala mo magkano. alam mo Kailan ba, darating. meron pa nga ako narinig na kwento eh. Inaasahan siya talaga na buwan-buwan magpapadala sa family niya. One time, nawalan siya ng work. Yun. Pero Now- hindi niya masabi sa pamilya niya sa Pilipinas, nawalan po ako ng trabaho. So, gumagawa siya ng paraan para may maipadala pa rin. Yeah. Yeah. Otherwise, Nakakalungkot, awayin siya. diba? Oo. Iba, 3 trabaho. Di ba? Correct. Saka yung Totoo mga yan, Tim. medyo temporarily nawawala ng work, Yun. may konting Oo. solution din kami dyan. Dito sa Bathurst, naglagay kami ng payday loan. Oh, yun nga pala. So- Isa pa yun. Parang yung yung mga dyan, yung... O, yung mga cash money, Cash So, di money. ba? so pwede Okay, silang paano kumuha yun? ng Paano pera yun? before na Sige, You know, mag-sweldo. explain mo. it's not Payday something loan. that I really advise kasi nga mataas ang rate, 'di ba, compared to bank borrowing. Yes. Pero minsan kasi hindi makapag borrow sa bank yung mga customers natin. Correct. Hindi Kasi may sila ang papers na kailangan Oo, dyan. yung mga documentation. So kung bridging lang naman from one payday to another, pwede na rin yung payday loan. So they come to the office, they just fill out the form, yun lang, on the same Tapos yung day. pay stub. For $1,500, pwede silang parang nag-advance, Okay. ano ka. So wala ka pang advance. sweldo, Nakapagdala kailangan ka mo ng na. padala, umutang ka na muna kay Belinda. Oo. Kung wala si Belinda, si Carol. Oo. Hanapin mo si Carol. Carol. Oo. So anong requirements doon para maka-avail sila Yung niyan? payslip mo lang. Payslip lang. Payslip. Saka ID ID. siguro. Oh, Okay. So, So, paano na ibabalik Na, ng may idea na si customer Earl. yung niloan niya? So we actually have them 1,500. sign a pre-authorized debit form. Oh, I see. 1,500 is Oo. big eh. Okay. Or Yes, or it is. a check that they will give, or they come. Yung iba naman talagang they Personal just check. come to make their payment pagdating ng sweldo. So Parang- you trust them? Yes. Kahit Parang walang ano, check, you trust them? Anong tawag sa ganun sa Pilipino? Yung Bombay. Mag-ano? Hindi, Mag-advance paluwagan. Ka. Paluwagan? May isa pa akong naiisip eh. Parang mag-advance ka sa amo mo. Ng, Bale. Bale. Oo, Bale. bale. Yun. Parang Belinda, ganon. pagbale. Usong-uso Unahin sa lang. Pilipinas yun. Pabali nga, pabali. Mukhang dinala sa Canada Wala yung Pilipinas. Kapapasok pa lang, pwede bang magbali muna? Pero I must say, believe ako sa marketing strategy nila Ma'am Belinda. May pakain. Aha. Meron pang payday loan. Aha. Tapos ano pa Ito, yung may isa palipad, nabanggit? oh. Ayan. Meron pang ganyan mga Tsaka yung promo. payday Ang loan galing, namin, kung customer ka na namin as a remitter, Yes. kasi yung mga payday loan sa labas, yung mga foreign, yung mga cash money, mga ganyan, medyo mas mataas yung rate nila. Sa amin, pag customer ka, at least 3% less pa yung
yung rate Yung mo interest compared to rate. others. Uy, maganda yan. Kayang-kaya nila Ano kami, mag-compete. we are regulated under the Ontario Ministry also. Kaya yung interest rate regulated nila. Pero kami, we give lower rates to our remittance customers. Wow, that's nice. And just so you know, Kuya Von, Kuya Earl, and Ma'am Belinda, nagpapabati si Miss Elaine Verola. Hi, Hi, to all of Elaine. us. Oy, malapit ng show Hi, mo. Elaine. Oy, Tita Evelyn is May saying 7. hi. Cheers with Elaine. Yes. Oh, wow! Oy, may chismis ako May- sa inyo. Ano yun? Ready na siya. Really? Meron na siyang mug. Ang programang ito Oh, ay yeah. hatid sa inyo ng Tumatalo na Morgan Quest Canadian Immigration At Services. habang pinag-uusapan natin yan, siguro isingit natin yung mga Yung mga pabati. listeners. Oo, Oy, yung batiin mga niyo muna message. bago tayo Oo, magpaalam. ang dami na nila. Si RV Vicuna, hello. Sa aking grandfather, nanonood siya from California. At ang aking aunt, nanonood sila. Si Yes. Ruby Dumalaon at si Bonnie Dumalaon. Hello to you. And Batiin ko rin si Mr. Roland Figueroa. At, Oy, Roland. Nanonood sa atin ngayon at Yes. nakikinig sa atin. Hello daw. Tita Bati- Evelyn Cordero, hello. Yes, Kuya Earl. Batiin ko rin yung aking may bahay, si Cha, ang nanonood. Aking anak na si Francesca. Naabangan tayo niyan lagi. Oh, yay! Hello to you, Ate Cha. At sila, Ate Mel and Patrick, hello to you. Pati sa labas, nagpapabati Oo, pa. nagpapabati Pwede ba nasa personal labas na lang na eh. mamaya? Ikaw, Miss Belinda, baka may gusto Baka kang may gusto batiin kang on batiin. air. O yung mga ano natin, yung mga I-remit staff natin. Correct. Yeah, yung mga Sila. services. Mga masisipag at mababait. Kay Carol, hello. Panay ngiti lang, bawal Langiti. bawal ang simangot. Bawat ang simangat. Okay. Oo. May ngiti sa bawat padala. Yes. Correct. Yun. Okay. So, inabutan na tayo ng oras. Ang Buhay Migrante pa. Anong episode to? 5? 6? 7. 7. 7 na tayo. Going no? 8 next week. Going 8. And nagpapasalamat tayo dun sa 3.2 thousand Viewers. viewers sa Facebook Live for last week. And yung sa radio din. Siyempre. Yes, Okay. thank you very much for Sige, following us. last message mo sa ating mga customer and Suki, baka Yeah, imbitahan na natin sila i-remind mo sila uli dito sa Maalala ko Doubles lang the ho Fun. sa inyo, ang promo natin sa iRemit, free trip to the Philippines, free house and lot. Whether you do it online or in our offices or even with our agents. Marami ho kaming agents across Canada. Bumisita ho kayo sa amin, libreng kape, libreng biskuit, Yun yung nakakatuwa libreng dun ngiti. Kahit dito sa MCBN, libre ng kape. Oo, tamang-tama. At nais May ko lang wine pa. banggitin, kinatutuwa at kinagagalak kong banggitin na as of this moment, we already have 1.1 thousand viewers. Wow. For this, for just for diba? this interview. Congratulations. They're viewing the program live. Yes. Okay. That's for Facebook. Okay. Sige. Paalam na tayo, team. Alright. Sa ating mga listeners, maraming salamat sa patuloy ninyong pagtangkilik sa programang Buhay Migrante. Magkita kayo muli sa susunod na Sabado, ganap na 11:30 a.m. EST. At bukas po, huwag niyong kakalimutan, there's a replay 6 to 7, 105.9 The Region. Ito pong programa natin, Buhay Migrante. Maririnig niyo po ito. Kaya kung na-miss niyo man, just go to 105.9. Hello to Pete Bola, the president of 105.9. Okay, ito po si Von Canton, nagpapasalamat. See you back next Saturday for episode 8. Alright? Yes, papatuloy po natin i-discuss ang ating topic for next week. Pag-uusapan natin yung student class and student permit. And then idadagdagan natin yung discussion natin about parent and grandparent super visa. Yes. And then tingnan natin kung matapos natin lahat Yes. next week. Abangan nyo yan kasi marami po ang Dami, nagkakaroon ng interest na mag-aral sa Canada. And then, ano bang benefits nila pag nag-aral sila sa Canada? So, Correct. you know, so abangan nyo po yan because napaka-importante itong episode na ito because sometimes being a foreign student, that becomes your ticket to become a permanent resident. That's correct. That's right. So- Because if you're a student, you're allowed to work at least part-time in Canada. Yes. So you're already acquiring working Canadian experience and then at the same time, nagkakaroon ka ng opportunity to. Sige, Okay? i-explain natin yan next week Yes. kung paano ba makakarating dun sa PR from a student. So Okay? prepare to send in your questions Correct, next correct. Saturday, Yeah. ha? Okay. Okay po, ako si Earl Francis Dacra, isang licensed paralegal at makikita nyo po ako, maaari nyo akong puntahan sa YSN and Associates Professional Corporation of Barristers, Solicitors and Paralegals. Dito po yan sa Finch Avenue, 1018. At maaari nyo po akong i-email sa aking email, dacaralegal@hotmail.com at tawagan sa direct line 647-302-3508.
Dito po nagtatapos ang Buhay Migrante at lagi nating tatandaan, sipag, tiyaga at kaalaman ang susi sa tagumpay ng isang buhay migrante. Alright, see you next week. Hi, Mr. Panahon na! Level up with your iRemit Visa card, a prepaid ATM card with no maintaining balance required. It's time to get your own iRemit Visa card today. Remittance received by your beneficiary in seconds. Withdraw from more than 14,000 BankNet, Megalink, and Express ATMs in the Philippines. And worldwide, With iRemit Visa card, convenient and cashless shopping. you can even pay your bills with iRemit Visa card. Pin protected with Europay MasterCard Visa. EMV chip technology for added security. Visit an iRemit office near you. Sa iRemit, may ngiti sa bawat padala. Inyong natunghayan ang mga kwentong buhay na ating itinampok sa programang Buhay Migrante. Hanggang sa susunod na linggo, muli nating samahan sina Earl, Tintin at Von sa mga usapin ng buhay at hanap buhay ng ating mga kababayan Pinoy sa Canada. Abangan ang ating sunod na usaping tatalakayin at Pinoy na tampok sa ating palatuntunang Buhay Migrante. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Northern Quest Canadian Immigration Services. Action Honda is back with another startling car deal for 2017. All for Civic, all for you. Here we go. Civic LX Coupe, Sedan, Hutch, all up to 60 months, all at zero down payment. Get the treatment you truly deserve. Action Honda's Car Spa, Service, Parts, Assistance. Basta Action Honda, makakaasa ka. 4334 Kingston Road at Lawrence Avenue East, Scarborough. Don't pay for 90 days? Sounds interesting. Call now. Asikasong kabayan sa Action Honda team na maaasahan. Action Honda, where car ownership is made easy. Buhay Migrante. Mga kakaibang istorya ng buhay ng mga Pinoy sa Canada. The newest talk show on Pinoy Radio.